Hello guys, I'm really sorry because I had something urgent. I couldn't deny it, and also Mom Sabnar is not here. That's why we were late for around 10 minutes. Thank you for your patience and appreciate it. Yes, so today our class is also kind of review and question and answer session because I know that you don't have we don't manage to prepare the computer and the MiFi because there was some issue with the MiFi and also some issue with the computer. Some student didn't return the computer yet. So that's why you saw there was an announcement also to inform the student to bring the computers back. That's why like we couldn't let's say give you the laptops and also the MiFi. So inshallah we will try to manage it today as soon as possible. Then inshallah from the next day for sure we will move to the real class and we will start our session fully. Well, as we said, we will try to do a question and answer session. So I will pick anyone from you and ask my question, and the person should answer me accordingly based on the question and give me a proper answer. But in the very beginning, I want to tell you something really important. However, I will send you by email and also announce it on the classroom. So it is about your right and the requirement from you. So yeah, what we want from you. Okay, I will just say it in Kurdish and Arabic both to be so clear. سرتا بابا كردي بيلم لم بروجكتي إميا طبعا بخوش حالي وكجنابتان بشدارن لقلمانا وإيوة اختيار كراون لوكو خوتان زان لصوت شوارده خوانكار تنها 36 خوانكار ما هو بجادوه اوش طبعا شاناسية بو إيمش وبو إيوش كوا لا باشترين كان لا منن وكو اكسبرت بلام لم سيشني اكسبيرت بعدين لم كورسي اكسبيرتا كايويتيان ولم ليفليا اشتكان اتوانم بلم بريكي باش جیاوازترا وقلا ليفلي بيشو كليفلي لترسي بو لليفلي لترسي اشتكان زور بنرمي بو لقلتانا زور شد هبو كتشاقوشي ليكرا بلام للاي اكسبرت ام ليفلا او شتانه هیچی چاوپۆشی لێ ناکرێ و بگرە ئەتوانم بڵم کەمێک ئێمە جددیترە بین لەگەڵتانە کەمێک ڕقتر ئەبین ئەمەش لەبەر خاتری ئەوەیە کە تۆ فێربی چونکە تۆ شەهادەیە وەرەگری لە کۆتاییە شەهادەکە لەسەری نەنووسراوە تەنها ئاستێکی با بڵین مام ناوەند یاخود لەسەری نووسراوە ئەکسپرت واتای خەبیر واتا شارەزا تۆ ئەبی بە شارەزا لەم بوارەیە جا ئەگەر کەسێکی لەسەر شادەکەی بنووسێ شارەزایە لەم بوارەیە ئەبێ بەڕاستی بەپی قانون و بەپی یاسا بەپایی ئەوە شارەزایەتی هەبێ جا بۆیە لەم لیڤڵەیە شتەکان وەکو لیڤڵی پێشوونیە زۆر جددیترە یەکەم حزۆرت زۆر جددیترە ئەگەر هەش خوێندکارێ لە ماوەی ئەم هەفتەی کە ڕۆیشت خیاباتەکەی یاخود لە کاتی وایە کە من بانگی ئەەکەم و جوابم نایەتەوە بگاتە 3 ڕۆژ ڕێک لە کۆتایی هەفتەیە لە یەکشەمەیە لەگەڵمانە نابێت چونکە یەکسە درۆپ ئاوتێکەین و بەبێ ئەوەی کە هیچ نۆتیفیکیشنیشی بینێ ئەمە یەک دوو مەسەلەی بەشداریکردن لە کلاسە زۆر گرنگە بەلامەوە چونکە من ئەمەوێت نامەوێت من وەکو ڕادیۆیەکی شکاو لێرە قسە وە بکەم و تۆش لەو لاوە بەخۆ مۆبایلەکە بەجێهێشت بێ یاخود کۆمپیوتەرەکە بەجێهێشت بێ و خەریکی ئیشێکی تربی ئەمەوێت لەگەڵ منابی لە کاتی محازەرەکەیە لە پڕ ناوی بۆ نمونە هەر بە بەسیترین نمونە چونکە شەیماخان زۆر سپاسێکین کە سڵاوی نادۆ بۆ ئێوە بۆ ئێمەش بۆیە من لەکسەر لەوێ ئەڵم شەیما کاتێک کە ناوی شەیمان هێنا ئەبێ شەیما یەکسەر جوابم باتەوە
ولەگەڵ جوابانەوەکەشما بەدەمەوە بێت جاری وایە داوای سکرین شێری لێ یەکەم ئەمە سکرینەکەش ببینم زانم تۆ چۆن ئەو شتە تەطبیقەکەی کە ئەمە لێ داوا کردی ئەمە یەکەم شت کە زۆر گرنگە ئەبێ ئاگاداری ئەوە بن. دوو، ئێمە هەموو هەفتەیەک ئیمتیحانمان هەیە. هەندێکتان ڕەنگە ئەکسپریەنسی لەگەڵ منە هەبوو بێتتر نازانم ئەگەر ما بێتەوە یاخود هەندێکیان ڕەنگە لە وەرنەگیرا بێتن لەبەرەوەی ئێمە لە ئەکسپێرتە مەجموعەتمان لەگەڵ ئابوو پێشووتر کۆهێرتی پێشووتر بە بۆنەی ئەوەی کە لە ئیمتیحانی هەفتانەکانە بەشداری نەکردبوو من ڕێکم نا بۆ لیترسی بەڵام لەبەر ئێوەی ئێستا لەم حاڵەتی ئێوە تەواو لیفڵی لیترسیتان بڕیوە هەچ کەسێ بەشداری ئیمتیحانەکەم نەکا ڕێک دروپ ئاوت یەکەم ئەوە بە کورت و مختصرێکی بۆ ئەوەی کە زۆر ڕوون بێلاتان پاشان لە شتێکی تریش کە ئەوە زۆر بەلامەوە گرنگە ئەویش ئەوەیە کە ئێمە ئیمتیحانی میتێرمان هەیە ئیمتیحانی هەفتانەمان هەیە هەموو هەفتەیەک ئیمتیحان دەکەم لە ڕۆژی یەکشەممەیە هەفتەی پێشووتر بۆ نمونە ئەم هەفتەیە لە یەکشەممە تاکو پێنجشەممە محازەرە وەرەکەین ڕۆژی یەکشەممەی ئایندە تو ئیمتیحانت هەیە عادەتەن سەعات 9 شەو دایانین 9 شەو ئیمتیحانەکەتەکەی هەتاکو ئیتر بەپێی کاتەکە عادەتەن من لەسەر پرسیارەکان چۆن کاتەکە دانێم هەر پرسیارە و دقەیەکی بۆ دانێم بەپێی پرسیارەکە ئەگەر پرسیارەکان هەمووی نەزەری بێ هەموو یەک دقەی بۆ دانێم کە چۆ سەر پرسیاری عملی بەپی پرسیارە عملیەکان عادەتەن 2 دقە بۆ 3 دقەی ئێمە هەموو پرسیارێکی عملی بەپێی نقاطەکانی کە لەسەرێتی ماکسیمم لەسەرەتا یەکەم ئیمتیحانتان احتیمالی هەیە نیو سەعات بێ ئیمتیحانی دوای ئەوەتان لە بەروی تۆزێک ئەچێتە ئەدڤانستر و شتی زیاتر وەرەگرن ئەبێ بەچان ئەوێ بە 3 چارەک پاشان ئەوێ بە سەعاتێ لە ماکسیمەمی کاتی ئێمە سەعاتێکە لە سەعاتێ زیاتر تۆ کاتی نییە بۆ ئیمتیحانەکە و ئەبێت یعنی ئەو کەسێک کە زۆر ئاستی باش نەبێ و زۆر لە لیڤڵی ئەکسپێرتانە بێ ناتوانێت لە سەعاتێکە و پرسیارانە جواباتەوە بۆیە حسابی ئەوە بکەن دائیمە خۆتان حازرکەن کە من پێتەڵم هەفتەکە ئیمتیحان هێتەوە مەزانە بڵێ ئەمە هیچ نییە دەرەجەیە 2 دەرەجەی لەسەر نەخێر دەرەجە 2 دەرەجە نییە دڵنیا بکە ئەوەی کە منەوە ئیمتیحانەت دەکەم حەقی خۆی ئێمێ پاشان لە میدتێرمە ئیمتیحانێکی ترت هەیە کە عادەتەن لە دوای تەواوکردنی ئێکسەڵ و ئەکسس ئیمتیحانێکی میدتێرمەکرێ ئەوەش ئەبێ دەربچیت واتە ئیمتیحانی هەفتانە ئیمتیحانی میدتێرم ئەبێ دەرچووبی و لە کۆتاییشە پرۆجێکتێکمان هەیە پرۆجێکتەکە ئیجباری ئەبێ بەشداری تیا بکەیت چونکە پرۆجێکتەکە واجبە ئەوەی پرۆجێکتەکە نەکا بە دەرنەچوو حسابە پرۆجێکتەکە شەکەی پرۆجێکتەکەش بە هەمان شێواز دوای ئەوەی کە خۆت ئیشەکەت کرد و بینی و شتانە چکە پیشانممان پێشووتر کە دوای ئەوەی پرۆجێکتەکە و کرد و پریزنتیەکەی بۆ من عادەتەن ئەگەر مەجال هەبێ و کۆڤید ڕێگەمان بە احتیمالی هەیە بانتانکەین لە ناو زانکۆیە کە پریزنتیکەن ئەگەر وانە بێت و ئەبێ بۆم ڕیکۆردکەی بە ڤیددیو بۆم ڕیکۆرد دەکەی بۆم شەرحەکەی ئەڵێ ئەم ئیشە ئاوام کردووە ئەمەم لەبەر ئەوە بەکارهێنەوە ئەم کۆدە ئاوا ئیشەکە ئەم کۆدە ئاوا ئیشەکە وابزانام ئەوشم شانان بە ڤیددیو کە چۆن تەلەبەکان بۆ ماشەرحەکەن ئەمە پرۆجێکتەکەت دوای پرۆجێکتەکەش ئێمە فاینەڵ ئەگزاممان هەیە ئەبێ لە فاینەڵ ئەگزامیشە دەربچیت ئەبێ دەربچیت دواتە ئەگەر کەسێ لە فاینەڵ ئەگزاما دەرنەچێ حسابی ئەوەی بۆ ئەکرێتکەوە ئەم کەسە ئەو ئیمتیحانانی پێشووتر خۆی نەبووە یاخود هەچ هۆکارێ بێ بلا تعین ئێمە یەکسەر حسابی ئەوەی بۆکەین بۆی ئیمتیحانی فاینەڵیش زۆر گرنگە بێ بەشداری تیا بکەیت و دەریش بچیت واتە بە سەم ئەپێکی ئەم قسانی کە کردم تۆ ئەتێندانس لە 3 ڕۆژ زیاتر لە هەفتەکەیە نیتەوە دڵنیا بە درۆپ ئاوت کراویت 2 بەشداری نەکردنی لە کلاسە ئەگەر 3 جار لە هەفتەکەیە بان بکریت و جواب نەیتەوە ئیتر بە هەچ ئەکسکیوزێ بێ بۆ نمونە تەلەبەمان هەیە پێشتر پینەوتم ئاگاداری نەکردومەتەوە لەو دقەیە کە بان یەکەمی جا لە ئەڵێکی وەڵام مامۆستا بۆم ناکرێت لەبەرەوەی لەسەر ئیشمۆکی مشتری منە تۆ بەو شەرتە هێنداویتە تێرە کە ئیشێ نەبێ ئەگەر ئیشی لە بەیانیانە هەیە ڕۆ ئێواران ئەگەر ئیشی لە ئێواران هێ بچوو لە بەیانیان داوام بکە ئەگەر هەردوو کاتەکەش بۆ ناکرێت کەواتە تۆ بە عەمەلی ئەم پرۆجێکتەی ئێمە نایت و بە عەمەلی ئەم لیڤڵە نای ئەم لیڤڵە پێویستی بەوەیە تۆ بە کاتی محاضەرەکە لەپتۆپەکەت لە بەردەستا بێت کە لە بەردەستانە بوو من حسابی ئەوەکەم کەواتە تۆ ئەم کەسە هەروە کات بە فیڕۆەیە لەگەڵ ئێمەیە و لە فاینەڵیشە من سوور ئەزانم کە دەرناچیتر بۆ خۆمی پێوە عەزێتە ئەمەش زۆر گرنگە بەلامەوە و خاڵی سێم ئیمتیحانی هەفتانە و میدتێرمەکە لەگەڵ ئیمتیحانی فاینەڵ اینجا پرۆجێکتەکە بەم پێنجە تۆ دەرئەچی لە لای ئێمە چونکە شەهادەکەت شەهادەیەکی معتەبەرە علمیەن وەکو ئەوەی کە لۆگۆی زانکۆی سلێمانی و ئیمزای سەرۆکی زانکۆی سلێمانی لەسەرە و ئینتەرناشناڵی کە زانکۆی سلێمانی معتەبەرە و هەم یەکێک لە UN ئیجنسیەکان کە WFP
لوگو مۆری ئەویشی لەسەرا بە ئیمزای ئەوەوە بۆیە ئەمانە هەمووی وا لەو شەهادەی تۆکە کە ئەتوانم بڵم شەهادەیەکی زۆر ڤالیۆبڵ و زۆر قورسە شەهادەیەکە کە خەڵک خەوی پێوە بینە شەهادەیەکی وای هەبێ و لە زۆر شوێنی تریش لەگەڵ خوێندکارەکانی پێشومانە تەلەبەمان هەبووە لە قەیوان وەرگیراوە بۆ شەهادەی ئێمە کاتێک کەسەیان شەهادەکەیان کردو شەهادەکەی تەبعا خۆی خریج نەبووە بەڵام سەیریان کردو شەهادەکەی لەسەری نووسراوە کەمە ئەدڤانسە لە وۆرد و ئەکسل و ئەکسس و ئەوە وەرگیراوە لەم لێڤڵەتانە لەم پرۆجێکتە لەم ساڵی 2021 مانە ئێمە تەنانەت حەقی زیاترمان نانێ وتمان ئەمە لە ئاستی ئەکسپێرتایە بالفعل چونکە تۆ ئۆڵڕەدی یەک مانگ لە دەورەکانی ترا مانگە کابران مانگە دەستی پێ لەسەرێکی شەهادەیەکی تێ لە شوێنێک ئیشی پێوە دەسەکێت و 4 دانەمان بە ئینتێنسیڤ کۆرسێکی زۆر بەقوتە خوێنی کە سمستەرێ لە زانکۆ 3 مانگ نەخۆی تۆ 4 دانەمان ئەی خوێنی بۆیە حسابی ئەوەت بۆکرێت کە تۆ لە لێڤڵێکی زۆر بەرزای ئەمانە زۆر گرنگن و لە کۆتاییشە هەم هەدیەکی مادی هەیە بۆ ئەو کەسانی کەوا دەرئەچن بۆ ئەو کەسانی کە دەرئەچن ئەو کەسەی دەرنەچێت هیچ شتێکیان وەرناگرێت نە شەهادەکە وەرەگرێ نە ئەو هەدیە مادیە وەرەگرێ بۆیە ئاگادار بن ئەمانە لە ئێستا وتومە بە ئیمێڵیش بۆتانە نێرم ئەناونسی شێکەم و جارجاریش بیرتانە خەمەوە بۆی کەس لە کۆتاییان نەڵێ بۆ پێتان نەوتین من بمزانیە کاتەکەی خۆمم بەوە بە فیڕۆن ئایان نا ئەگەر ئەزانیت ئاستت لەو ئاستەیان نیە و دەرەقەت نای زۆر ئاساییە من جاری وایەش ئیشیان ناومەتێ هەفتەی یەکەم تەجروبە بووە سەیرم کردو دەرەقەتی نایم ڕێک خۆم وتومە کاکە من دەرەقەتی نیشەنایم نایکەم زەخت لە خۆم ناکەم ئەگەر تۆشە زانی لەو حاڵەتەیە زەختەکەوێتە سەر و دەرەقەتی نایت کات یەکەم ئێستا زووتر وازبێنی باشترە وەک لەوەی کە 2 هەفتە و 3 هەفتە ڕۆشت بێ و حەقی کەسێکی تر بخۆی لە 2 هەفتە و 3 هەفتەیە ئێمە ناتوانین تەلەبەیە وەرگرین کە هێشتا هیچ زانیاریی لەسەر ئەم بابەتانە نێت و وەرەگرتو بۆیە باشتر وایە ئەگەر هەست ئەەکەی فێڵینێکت هەیە کە دەرەقەت نایی زۆر ئاسایی ئێستا بڵێ من وازێنم زۆر بەڕێستتر و زۆر گەورەتری بێ لە لامان نەک ئەوەی کە لە نیوەیە واز بێنێ و ئێمەشە وەختە تەمان خەفەتە خۆینەوە احتیمالیشی ئەگەر ئیش شتێکی شەبێت بە حیاتی بۆ کەسە ناڵێن چونکەوەینەوە وەیستین تایمی ئێمەی کرد و وەیستی ئەو ئیفۆرت و ئەو ئینێرجی کەوا مامۆستاکانمان سەرفی کرد وەیستی کرد نەیتوانی کە بلیڤڵەکە ببڕێ و بەجێشی نەهێشتە کاتی خۆیان بۆیە تکاتان لێ ئەەکەم هەچ کەسێک هەستەکە لەو ئاستەیانە زۆر ئاساییە ئێستا واز بێنێ باشترە و بۆ مەسائلی شەرحکردنیشم شەرحکردن بێجگە لەم ئەناونسمنت و لەم شتانە شەرحکردنم بە ئینگلیزیە سوالم بە ئینگلیزیە امتحان بە ئینگلیزیە ڕەنگە لە سمستەری پێشووە هەندێک لە مامۆستاکان کاراسانیان بۆ کردبن تەرجەمەیان بۆ کردن شتیوان بۆ کردن لەم سمستەرەیە و لەم لیڤڵەیە ئەتوانن لە تەلەبەکانی پێشوو خۆشتان بپرسن نییە شتی وامان نییە هەموو شەرحێکمان و هەموو ئیشێکمان بە ئینگلیزی بێت چونکە ئێوە لیڤڵێکی ئینگلیزیتان وەرگرتووە ئەبێ لەو ئاستەیابی و بەپێی ڕیکۆمێندی مامۆستایانی ئینگلیزی و بەپێی ڕیکۆمێندی مامۆستایانی کۆمپیوتەر تۆ وەرگیراوی دوانێ هەر لە خۆمانەوە نەهاتوین بڵێن وەڵام ئەمە لە بەروی دەرەجەکەی بەرزە باوەریکەین نەخێر دەرەجە بەرزەکانمان سیر کردەوە بەدەر لەوەش چوین لەگەڵ مامۆستایانی ئینگلیزی و مامۆستایانی کۆمپیوتەرا دانیشتوین و تومانە ئەمانە هەڵبژێرین ئێوە ڕیکۆمێندیەکەن و تویانە بەڵێ اینجا وەرگیراوی بۆیە تۆش ئەوانیش دیسەپۆینت مەکە و ئێمەش دیسەپۆینت مەکە لەو ئاستەیە بە محاولە بکە هەوڵ بێت بۆ ئەوەی کە فێر اوكي راح اترجمها للعربي لانه هذا مهم جدا بالنسبه لي ومتاكد انه مهم لكم لانه هذا معلومه لازم تعرفوها مو بالاخير تقولون ليش ما قلتوا انه الشروط هيك والوضع ده يكون بهذا الشكل. اولا انتم لازم تعرفوا انه حضور اليومي مو مثل الليفل الاول اللي كان بالليترسي. هذا الليفل اني ما اقبل غياب، يعني اكون صريح وياكم ما اقبل غياب عشوائي ابد ما اقبل. 3 ايام باسبوع الشخص، يعني 3 ايام داخل الاسبوع ما حضر المحاضره راسا في نهايه الاسبوع ما يشوف نفسه داخل الكلاس، راسا بدنا نسويها دروب اوت لانه ما نقدر ندسها لليترسي لانه انتم كملتوا ليفل الليترسي وما ترجعون للليترسي، لذلك راسا بدنا نسوي دروب اوت. هذا اولا. ثانيا المشاركه، أنا يوميا بدي اختار اسماء بشكل عشوائي، كمثلا أنا اختار فينك واسالها سؤال، اقول فينك اوكي أنا اريد تجاوبني على هذا السؤال،
سؤال فلاني، انتوا لازم رأسا الشخص دي يجاوب. ومرات دا اسال حتى دا يسوي سكرين شير وياي، لازم دا يكون على لابتوب. ما اقبل اي شخص دا يكون على موبايل، لان الموبايل انتم ما تقدرون تطبقوا عليها المحاضرات اللي انتم تاخذوها. الاكسل دا يكون بشكل اكسبيرت، الاكسس دا يكون بشكل اكسبيرت، الويب ديفلوب دا يكون بشكل اكسبيرت. لذلك كونوا حذرين انه اي يوم من الايام صحت اسم وما جاوب او قال لا والله اني على موبايل لانه كان عندي شغل هيك وهيك، ما اقبل. اريدك تكون موجود على لابتوب. اذا عندك شغل بالصباحي روح للمسائي، اذا عندك شغل بالمسائي روح للصباحي. اني اريد شخص ده يكون يعني إلها وقت لهذا المحاضرات. اذا ما عندك وقت هسه يعني تسوي انسحاب احسن منه انه تسويها بعد اسبوعين 3 اسابيع وما حد يقدر يستفاد من هذا الدوره في هذا الوقت. لذلك اذا انتم تنسحبوا الان اقدر اخلي واحد مكانكم، بس اذا بعد اسبوعين 3 اسابيع تنسحبوا هذا دي يكون مشكله، وهذا هم دي ياثر على الشخص. لانه اذا هم لقينا الشغل وشيء وكان يعني يرهم هذا الشخص، احنا من نعطيها، ده نقول لانه هو او هي هدر وقتنا وهدر هذا الفرصه اللي كنا نقدر نعطي لشخص اخر، بس يعني في منتصف الدوره راح وساب الدوره. لذلك احنا ما نقبل. لذلك اذا هسه تسيبنا احنا نكون ممنونين لك، وهم اذا صار شغل او صار اي اوبورتونيتي للشغل نشوف هذا الشخص كان عندها يعني شخصيه انه دا يقول اني ما اقدر على هذا الشيء، ما قال اوكي اني راح احاول بس بالاخير دا يقول اوكي لانه ما ينجح دا لازم ينسحب. هذا مهم. وهم امتحانات الاسبوعيه، اسبوعيا اني اسوي امتحان كنموذج. هذا من يوم الأحد حتى يوم إن شاء الله من يوم أحد ليوم خميس إحنا ننطي محاضرة. يوم أحد اللي جاي الأسبوع الجاي يوم الأحد بالليل الساعة 9 إحنا نسوي امتحان، والامتحانات دي يكون وقتها حسب الأسئلة. إذا كان السؤال بس نظري كل سؤال لها دقيقة، يعني تقدر في غضون هذا الدقيقة تقرأ وتختار. لانه اذا شخص لها معلومه ما يحتاج وقت حتى دا يباوع ودا يروح لجوجل دا يسوي جوجل. لا، انا اريد معلومات من يمك، ما اريد معلومات من جوجل، لانه جوجل يعني كلنا بدنا نعرف انه بيها هوايه معلومات. انا ما احتاج معلومات من جوجل، انا احتاج معلومه من الشخص اللي انا اسوي لها اختبار. هذا مهم جدا. واذا صار السؤال عملي ونظري، سؤالات العملي الاسئله العمليه خلينا نقول راح اخلي عليها درجات حسب الوقت اللي يريده والوقت اللي يحتاجه. كنموذج انا انطي هذا السؤال لشخص اللي هو مو متخرج من كمبيوتر ودا اشوف كم وقت دا يحتاج، اني انطي يعني شويه زياده على هذا الوقت حتى انتم تقدرون عليها. وبس ابد ما تسال انه دا نعطيكم اكثر من ساعه في الامتحان، خاصه في امتحانات الميد تيرم اللي دا يكون النصف النهائي، وهم امتحانات الاخير النهائي هذا دا يكون وقتها ساعه. الامتحانات الاخرى وقتها دا يكون من نصف ساعه ماكسيمم ل 45 دقيقه مو اكثر. لذلك لا تقولوا الوقت كان قصير ما قدرنا عليها. الشخص اللي هو مستواها اكسبرت يكون موجود ويانا ويذاكر اكيد يقدر يعني ينهي الامتحان باقل من 45 دقيقه. اللي يحتاج اكثر من 45 دقيقه هذا مستواها مو اكسبرت، لذلك ليه يهدر وقتها ويانا. وعنده امتحان الميد تيرم وعندنا البروجكت هذا عباره عن بروجكت راح تسوونه باستخدام ال HTML و CSS و JS، هذا ويب ديفلوب. وبعدين لو تجون السليمانيه لجامعه السليمانيه وتشرحوا لنا، لو تسوي لي فيديو انتم تشرحون خلال 5 دقائق ماكسيمم 7 دقائق تشرحون شنو سويتوا بهذا البروجكت، شنو الكودات اللي استخدمتوها، يعني
تقدر تكون يعني حاضر. اذا اني سويت شيء اقدر دا انطي بريف في غضون 3 دقائق على الشيء اللي اني سويته. بس اذا ما سويته اني دا اروح على الويب سايت هذا اوكي خليني اقرا صاحبي كاتب لي شنو كاتب هيجي لا ما اريد هذا. لا مو كثير صعب، كثير سهل، لانه الشخص لازم يكون مستواها مستوى اكسبرت، لذلك الاسئله دي يكون بهذا الطريقه. والامتحان النهائي قلنا يعني الشخص اللي يريد ينجح ويانا لازم يكون موجود ويانا يوميا بالمحاضره، مشاركات او اكتيفيتي داخل المحاضرات، الامتحان الاسبوعي دي ينجح، الامتحان الميد تيرم دي ينجح، وبعدين الامتحان الاخير والبروجكت. بدون هذا الشروط ما حد ينجح يمنا، لانه احنا نعطيهم شهاده مو اي شهاده، هذا مكتوب عليها اكسبرت وعليها لوجو مال جامعه سليمانيه وتوقيع رئيس الجامعه، وهم عليها لوجو مال WFP اللي هو واحد من اليو ان ايجنسي اللي معتبر عالميا وموقع من قبل رئيس وحده اللي يدير بروجكت امباكت. لذلك هذا مو سهل ومو كل شخص يقدر يحصل على هذا الشهاده. وفي الاخير هم تعرفون انه اكو مكافاه ماديه للاشخاص اللي ينجحون. الشخص اللي ما ينجح ما ياخذ اي منهم، وهذا الليفل مو مثل الليفل الاول، قلنا من اول يكون اصعب ودا نكون اكثر عليكم جديه، وما نقبل اي من الاشياء اللي قبلوا منكم قبل، وكل شيء يمنع عليها درجه، وكل شيء يمنع عليها حقه، وما عندنا اي شيء بدون نعطيه حقه كامل. الدوره دي ينتهي في بدايه شهر 11 ان شاء الله. بأشيدي شيماء طبعا يعني ام كاتيك اوادا اندريد تو يكم امتحان بطلنياي وزور يكتان شاشتانا بي يكم امتحان بلام لامتحاني دوما ولقل اويك الروشانه لقل ما نراهاتن دلنيا بوايليت هو شون خنكاركاني بيشو تيابو يعني 5 دقائق 10 دقائق بتشارك بيش اوي كاتكي طوابي خوي سؤالي خوي طواو كردبو سبميتي شي كردبو يبدا نكشان نبو بوي ايوش دلنيا بنواتان ليد يكم امتحان ودوم امتحان يعني توزع قرز بو خن كاركان من تيابو فريانا اكو تيابو بقل هندي لسؤال كاني اخيري جواب ايوا چون كتشي كر يعني تشاوري او كردي هواش حنجبي خوانتو ناتو نابي حنجبي تو ليفلك ورقرتو بزور بباشي كاربكي والدنياش بن بداخو امرو يعني لابتوب كان ابوي حاضر ويا بلام هو هندي خوان كار لا 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 وجبكي بيشوت على الكوهرتي كان لابتوب وماي فاين هنا وتو ترشاوري او بنتيان هموي بوي بكاملي تسليمي او بكريا بوي انا ما نويس يعني خوان كاري بيتو لا كوتايا كيا بيتو برينا كبير وهمو ترتيبه ان شاء الله يتر امرو ضلنيام طبعا شون بسعره شون بوهندل شون كانوا وريان درتو توا بويا مقدرنا بأجر إمرو أناونسي نكن بوتان ك ل ساعات شني بيانيا بين بأشدي شو بوتان أناونس سكريت. Okay, so yeah, now everything is clear, and I'm sure that you are ready. And this information is not just to scare you, no, it's just to prepare you. I want to prepare you for the level that we are starting. So yes, I want you to be ready. I want you to be well prepared. I don't want you to be shocked and say, oh my God, I didn't know about this. I didn't know about that.
and I will for sure send all of you by email this information that I said it, and also I will post it on the classroom stream, so you could just see it there, and maybe weekly I will just renew it just to remind you about these things to be ready. Okay, so yes. زۆر سپاس بۆ ئێوە ئینشاءڵڵا من outcome ئەمە وەکو وەچبی پێش و نوۆستە تەرە بەم هەوو بەڵام ئەتوانم بڵم هەر نوۆستەی کامەیان خۆی زۆر چۆنڵێ بە کەمتر لەوانتر ئەبینی بینێرمە هەر شەریکەیەکە و مەمنونی تۆ ئەبن بۆیە دڵنیا بن بە هەمان شێوازە بنیەوەش با دەست پێ بکەین. We said that today is going to be also thank you. It's going also, it's going to be sort of refreshment and a question and answer session. So be ready. I will ask simple questions. You will answer me. So don't be scared and don't be freaked out. I'm not going to ask really hard question. Most of them is going to be from the previous class that we took it yesterday. So it's going to be easy peasy. Lemon squeezy. So yes, the gender, name, gender, DOB, date of birth. What else we have? We have salary, as we did it yesterday, and we have time. What else? We could just put some sort of code. Yeah. So now we are set. So 1, 2. I'll just have, this is fine. So let's say Ari, Dara, Farah, Lara. It's gonna be like easy names to be easy to write. Sham, Ali, and Anna. Great. So for the gender, yesterday we said we are using 2 letters. What was these 2 letters, guys? Any of you randomly just answer. We said that we are using 2 letters for the genders. Yes, Fennec. Great. So F for female and M for male. Thank you. Oh, no, yeah. This is male, this is male, this is female, this is female, female, male, female. So yes. Great. Okay. Sana Khalid. Date of birth, what we are using for as a data type. Sana Khalid. Thank you. Which kind of date you are picking? Because you know we have 2, short date and so which one you want to pick? Son, okay. Okay, short. Yes. In case of taking short date, which format the short date will take? Let's ask Olin Olga. Olin Olga, OG, Olin OG. Sorry. Olin, if I want to choose the short date, which format is gonna take? Olin, where are you? Yes, Olin, which format for the date of birth, if we took the short date, which format is taken? Like
like the format that it used, it came from where? I know. I'm asking, the question is really clear. When we are, let's say, I'm saying in October 1999. So I see it's written in this format. So from where it got get this format, like the source of this format is coming from where? Anyone else can answer this question? While we are using the short date, the format is coming from somewhere. Not the icon, Fennec, not the number, no. Well, it's something, no. Even yesterday, I explained this and I showed you. I showed you by the pointer. I said the format is coming from here. No, no. Well, okay. The format is coming from here. You see the pointer? It's coming from the system. We see now on the taskbar is just written 26/7/2021, which means that this format is coming from the system. If we want to have a different format, what we will do, we have two ways. The first way, Mujda, can you tell me, to choose a different format? How we are choosing? Thank you, Jan Khoshbe. I'm asking a question. I'm saying, if I want to choose a different format, how I could use this format? Not just short and long, different format for the date. We have somewhere, yesterday we talked about it. Yes, things like this, Fennec. How to get to change the format or to pick a manual format, something like this. Not from the system. Well, or we can come here to this arrow, which is taking me to the format cell, or I could just do right click, go into format cell and pick here the date, and then from the date, a different format such as this one. And okay, please guys, I like be careful about those informations. August, as you see, is totally different from this format. أما خالنيا أما سهمك أو رنا للايتو بخالدك ربي يسمو بايلي بس أما خالني فينك أما سهمة أو أرويك بخوارة أو سهمك بخوارة عادي جدا. نقدر نسويها لو عن طريق الرايت كليك ونروح على فورمات سيل اللي موجود مكتوب فورمات سيل تشوفونه، لو أجي على اختار السيل وبعدين اجي على هذا السهمه اللي محطوط جوا الحقل النمبر على الرايبن مال الهوم واسوي كليك، بعدين اختار الديت
واختار الفورمات اللي انا اريده. عادي جدا اختار الفورمات اللي انا اريده. اكو فورماتات يعني غير او تنسيقات غير، اي تنسيق اللي انا اريده اختاره. كمثلا بهذا الحقل اختار هذا وبعدين اسوي اوكي. الان بدي اكتب التاريخ هيجي، خلينا نقول 15 10 2000. ده يكتب لي بالفورمات اللي انا اخترته. So yeah, you could choose different format for different cells, or you could select all of them and give them one format from your computer, which is the system format, and it's going to be with like using the short date. So these things is really simple, but in the exam, you will like for this one, you will get a mark. For that one, you will get a mark. So just imagine like here we have 8 marks or 7 marks just by using this simple ways that you are just clicking here and picking the date, then from the date picking the format that is required from you. For example, I'm picking this one for all of them. You will see that is giving me the date and the month and the day, the number like in digit, and then the year. So these are really important to be careful about it, and you will earn digits and marks just by preparing yourself for such a simple thing. Okay, let's move on to Briar. Briar, which data type we are using for salary? Thank you. That's great. You are giving me options. Or going here, currency, currency. So yes, it's right. We could use any of them, or counting or currency, no matter what. So we are picking currency, and I could apply on all of them, the same format. And it was an easy way, instead of selecting them and then going there and pick the data type, I will pick one of them, and then by clicking here and drag and drop, I will give the same format to all of them. Simple like this. Okay, so yes, thank you. It's really great, Briar. That's good. It gave me 2 options, so that's good. So now if I'm entering data 150, well, straight is giving me $sign. It's fine. So if I want to change this $sign to Iraqi dinar, well, let's ask Terza. Terza, if I want to ask this symbol, the $sign symbol, to Iraqi dinar or the Dal Ain, how to change it? Terza. This is direct question for Terza. Terza Farid, are you here? Good. So if I want to change this symbol to Dal Ain or dinar Iraqi. Come on, Salim. I said I'm asking Terza. It's a direct question to this is a direct question for Terza. Good. So yes, Terza, we are waiting for you. Pasha. Pasha. What to do?
زور باشا لموروا باشا نملير للسمبل كيا عراقي دينار هلا بشيرم. That's good. Great. Thank you, Terza. You see, the questions is really simple and you could just answer because we took it the day before, and I'm sure that you are all smart and you have really good information about the things that we talk about. So same way, I could just use different format here and then write different currencies. So yeah, let's ask Sherzad. So Mr. Sherzad, if I want to remove these decimal numbers, you see these after the dot we have 0, 0. If I want to remove it, how to remove it? Removing the decimal number. How to do it? Which one? This one or that one? The right, which is written decrease, or the left, which is written increase? Which one? Decrease or increase? Thank you. That's great. I'm happy. So yes, we are just clicking on decrease. You will remove the the decimal number. Thank you so much. So yes, it's simple. You see, it's not a big deal. We could do it just simply like this. Well, about the time, we now, same way, I have to pick the time and then write the time that I want. For example, if I wrote 13:45, I will see straight, because it's taken from the system, it shows me that is 1:45. If I want to change it to 24 hours, how to do it? Let's ask Salim. Salim Muhammad. Yeah, Muhammad, Salim Muhammad. How to change the format to 24s? Now we see is 12. The format is 12. So if you want to change it to 24th, how to do it? How to change the format? Where are you, Salim? Okay, and going where? Yes, going to format cell. And from format cell, we will pick the time and the format that you want. That's it. Simple. So now if I wrote 17:40, it will just give me exactly. So I could just change it to the time that I want. Or I will just come here and pick the time and then picking the format that I want. And then, okay, you could just write 1:37. To just write in 1:37 and the seconds. So this is the easiest way. If you want to change these to AM and PM, it's simple. You just right click, go to format cell, and then pick
p.m. So it's just showing me before I wrote 17:45. It's just like showing me this. It's normal and it's easy, and you could just do it whenever you want. Simple like this. So اذا تريد تحولها عادي جدا بس نسوي رايت كليك فورمات سيل وتختار النوع اللي انت تريده ويحول لك لهذا الفورمات اللي انت تحبه عادي جدا. واذا كنت تريد تسويها من بي ام لاي ام عادي جدا بس دا اكتب 01 15 هذا يصير اي ام. No, we have code also. So within the using the code here, I mean how to use zeros in the very beginning of our let's say while we are filling while we are filling the field with some data that contain, let's say 00523, how to do this 00. Which data type we need in this case? Let's ask, come on. Okay, Panic. I want to ask someone else. We use text, yeah, exactly. So what we are doing, we are just going here and say, thank you. We are just using text. And then, no, it's fine, it's fine. And then we will use 00528. This is a code. Well, now I wrote this code. Change this general. So if we write it here, you see that it's just removing the zeros. So I have to write it this way, 00222. Things like this. Well, if I want to convert this back to number, how to convert it? If this is a question for all of you, if I want to convert this field from a text to a number, how to do it? Any idea? Anything coming to your mind? How to convert this cell back to number? How? Like selecting and going here, saying number, you mean? Changing the data type, you mean, Shema? Okay, let's see. Sorry, it's not answering. We already select number, but it's not answering. Still, it's a text because it keeps the zeros from the very beginning. Any other ideas? No, it's not changing. Come on. It says that it's changing to number, but no, it's not a number because the number is not accepting zeros.
No idea, guys? We have two ways to do this. Yeah, but it's text, already it's text. We want to convert it to number. There's two ways to do this. The first way is just clicking here and then convert to number. You see? And the second way, we will take it later on. احنا قلنا اذا نكتب شيء يس، احنا قلنا اذا نكتب 0054556 هسه بدنا نشوفه انه هذا عباره عن شنو؟ عباره عن تكست. اذا اني اغيرها واخليها مره ثانيه يكون رقم، ما اقدر اجي هون على الداتا تايب واختار جنرال، لو اختار نمبر بيقبل بس ما ينطبق عليه. حتى ينطبق عليه وحتى اقدر اكتبها، شيل هذا الكود لانه حتى ما يسوي اي وجع راس. هذا كتابه. اني كنت اريد اولا اكتب 00. لو قبل ما اني استخدم هذا التيبل، شخص قبلي كان يستخدم هذا الاصفار من قبل وكان دا يحتاجه، بس هسه اني ما احتاجه، اريده دا يكون بشكل رقم عادي لانه اني اسوي عليها عمليات حسابيه. شلون اسويها؟ احنا قلنا ما نقدر منه بدنا نخير الداتا تايب بهالطريقه. شنو لازم نسويها؟ او شنو الطريقه اللي نقدر عليها؟ اكو طريقتين. الطريقه السهله، اذا كان عندك حقل لو حقلين لو خلينا نقول 3 حقول، تقدر تسويها عن هذا الطريقه اللي هو بعد ما اسوي كليك عليه اجي على هذا العلامه التحذير او تنبيه، مو تحذير، تنبيه، لانه اكو شيء غير معقول داخل هذا الحقل، لانه عندك ارقام بس الارقام بشكل تكست. لذلك شنو تسوي؟ تيجي على هذا علامه التنبيه وبعدين تضغط عليه، تسوي شنو؟ convert to number، يعني حول لي لرقم، ده يحول لي الرقم. So in this way we could just change any sort of, even if you are just writing some sort of number and you see that it's in text format, even like trying to change the things here is not answering you because it's just stuck to the text. So in this case, if you want to get rid of it and change it back, there's two ways. The first way, which is if you have just like few cells with this issue, you'll just go here and say convert to number. But if you have some other issues, which is relate to a column filled with text, while it has to be a number, in this way, we have a different way that inshallah tomorrow or the day after tomorrow, we will practice it together. Great. Well, if I have a different worksheet and I want to use Arabic script in this sheet, how to do it? If I want to use the Arabic script, it means that this, no, not from there. On the sheet, if I want to change these alphabet, instead of beginning from left to right, I want to be from right to left. How to do this? Taking this A from here to here. Change
From where? Riyadh. From where? We have this tab. Then we have shift right to left, down. We see the alphabet is starting from here to there. And now I could write in Arabic. Now, I'm in the class. One minute, guys. I have something urgent and I will be back soon. تمام. Oh, sorry guys, I'm here. So yeah, we said that we are just like clicking here and then we could just write in Arabic or in Kurdish. This is in Arabic, Omar. And even the numbers, we could just write it in Arabic. Simple like this. And we could just use any kind of formula if you want. As an example, if I want to take average, I will just say average and then choosing the numbers. Bam. It will give me the average of these numbers that I choose. So it's simply, you could just shift it
from right to left, left to right, which is here. We were normally on the home tab. We are just going to page layout, and from page layout, what we have, shift right to left and left to right. So you see that after clicking the shift, it will just show us that this is from right to left and here from left to right. So simply you could just use different script on same Excel sheet or on the same Excel workbook. It's really simple. Even if you want, you could just change it with one click. You see the name is coming here and the age is coming here and the other information is here. If you want to take it back, you'll just do it like this. So it's one click work. Is it clear? You understand this part? So simple. Great. That's good. So yes, now we finished. So I think Salim, he wants to ask a question. Is it personal, Salim, or you want to just like share it with the other student, the information that you want to talk about? Well, so I don't know this. Yes and no. I didn't understand anything. So you want to talk in person with me? Okay, okay, great, great. So we will talk in person. That's good. So if you don't have any question about anything, we done for tomorrow for today, and inshallah tomorrow we will have a new session, and it's gonna be a real session about our real work. So if you have any question or anything, please let me know. You could just write me right now and we could discuss about it. If you ask in Kurdish, I will answer in Kurdish. If you ask in Arabic, I will answer in Arabic. No problem. We have this deal. So everything's good. Well, in this case, thank you everyone and wish you a wonderful day ahead. Oh, it's a wonderful afternoon and night ahead. So tomorrow, inshallah, see you and take care. Bye-bye.